ingapiswe yakaimba wani kati easy. Oh, easy. So I don't know if this one is going to be a new series, guys. Pande nchishare chichichi kunomboyoka and a big mega janomboti tiny dombokudzao. So there's a particular big mic who said, Tani, I just want to share my experience on behalf of the sugar daddies, the big mics. Okay, so this just depends on how you guys are going to receive this particular episode, and it also depends on if I manage to attract other big mics and if no one else comes with their pov, then this is just going to be the first and last episode. So let's see how this pilot does. If it does well, obviously I will also be pushed to big mic. So anyway, you are seeing on your screens because it's Big Mike's POV time. I don't know what I'm gonna call it, but like Big Daddy's POV. Okay, so Titi Papo, do not forget to subscribe to my YouTube channel, Tanata Marmira. I would really love for you to subscribe to my YouTube channel. Okay, just don't be toxic. Okay, like y'all been toxic and I don't like it, but guess what? Guess who's back? I'm back like I never left. Let's get it. Grrr. Right, so Big Mike Redu, obviously Tichavati Big Mike. So Big Mike says, Tani, listen, inini, I was very faithful to my wife. She was my girlfriend for a long time. And ndakamona pan a long time, and ndandisina chino chandandinacho, and akandisarudza ndakadaro. Then vatatanga kudanana nebhebhi rangu, eventually vatazoita se vatazororana and stuff. Anyway, you know how it goes, boy meets girl, girl perfect woman, girl chichichi, that type of thing. And they started dating, and after dating they got married and they had kids. So it got to a point that the wife kept giving birth, and at that time, 15 years into the marriage, she had 4 kids, but she let herself go. You know how it goes, like you just overwhelmed with motherhood, you lose yourself, and you just stop doing this upkeep on yourself. You know what I mean? You stop pouring into yourself, you stop pouring into other people. You know what I mean? So this is when Big Mike said, nah, it's chai, me and this woman, we finna stay together. Of course, but I see nothing wrong with a little bump and grind. So he was like, I'm finna bump and grind outside. Niggas love it outside, but get some outside. You may. Anyway, this is me being happy, so don't ruin my mood, don't ruin my aura. Okay, so Big Mike was like, I'm finna step outside. So that joking men after they get a loving wife and the family they prayed for and everything, and then they'll be like, now let me go and cheat. That's what Big Mike did. So he was like, listen, I didn't want like high maintenance type of cheating. So I was like, I need munhu wechidiki achirogara nema parents ake, because the last thing I want kunzi ndichivisita munhu ndonzi uzodigroba grocery chichichi kana zvozonzi rent and stuff like that. I didn't want that. So I wanted munhu arogara nema parents ake, which means he was inclined to go for a very young person. Now he just so happened to remember Marain Mavo, not like Marain. You know how it is, go to like 3 rains from rain when you must send rain. So mind you, just a disclaimer, because maybe some of you are gonna get confused. I totally forgot to tell you. So Big Mike and his wife got married after they had their first kid. So they'd been married for 15 years, but they have a child who's 17, 18. You get what I mean? Who was turning 18 in that particular year. So I just thought I should just give you a little disclaimer. Anyway, takati ma smallies anonzani Anita, right? Yeah. So kwakuna Anita inedza, and Anita was in form 6, karika mskana ke kanika chingopisa kachingozika no marain. And Anita anza ngatonika mkomana kake ka Dante. Sorry Dante, like zitala koroninagiza, so I always use it. So ndova angatonika mukomana kake ka Dante, but ana Dante vanenge vasina gauro chichi angatorowo chimwana echikoro. And then Big Mike ndobva atanga kuita se kurezva mwana, kufambira nyaya dzemwana. And then eventually Anita was like, no wala no shaking me na, we got dates, I hope you are chalugona, no wala. Then Big Mike and Anita started dating. Love was in the air, but he says it was so fun. I had no responsibilities. So
kutomutengera ice cream mwana andofara, kumutengera chicken slice mwana andofara, kumupa $10 yekunze naonorwa ma1 pasi pemuti pana mai ningrini, pana mai vepakona kumarani kenyama, ana mai T1 vepakona, anenge achitofara. So waitoona kuti zviri kunakidza. Eventually the marriage started feeling nice because he had no time to be mad at his wife. He'd be like, nah, I can just always relieve that stress nenda kuna Anita. So na Anita vanenge vachisangana out of areas kamunongoziya zvemudanga izvi zvinonzi muroiro chi kure, saka vaitochi zvinhu zvavo kure and stuff like that. So it got to a point yekuti Big Mike was like, now if I'm enjoying life with just one girlfriend, imagine ndine 2, and then he had a second girlfriend, zvichinakidza futi. Then he was like, kana ndofara ne2 magirlfriends, chimagine ndane 3, vaita girlfriend echi3. Vakati no man, chimagine ndane 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now I just want to put it out there, but Anita was the formal side chick, not kuti aizikanwa kumba, but like, you know, his beige kudaro, because kakasina macosts mamwe vamwe 7, 8, 9, 10. Let me tell you about these other ones. So these other ones were his girlfriends, but more like situationships. But muma situationships almost, I just want to put it out there. Big Mike says, do you know it's very common, more than y'all think, and most people don't want to admit. He equates this information I'm about to tell you to watching PORN. No one wants to admit, but people actually do it, right? So he was saying 85% of men have done it, like kwenda pa touchline, kuna utaraskana pa touchline, just to get a feel of what it's like, just to have that emotional, unattached type of, you know, XES. I know I did a bit quads. Just a little unattached, you know, bumping grind type shit. So, you know, papa ni bangwiwa we ma touchline we sangana nawo. Now I don't know, these are his states, not mine. Whatever states mangomozotudza. It's true to my states and a Big Mike. Anyway, Big Mike ndo zvaitoitika vachitodanana vachitoita tsitsi vatosvika palevel rekuti vanotomhenda mumaclubs vese naanita uya you know, and whatnot and whatnot. But zvakazomboitika ndezvekuti Big Mike was caught sleeping, like SLIPPING, sleeping kutsvedza. It got to a point yekuti Big Mike vaimbonosiya Anita marine padin, but zvezvo vanenge vachingoti ndawana vaskola ndabva ndamutereka ndinomusiya, you know, that type of thing. But Anita is a small baby. Abi Anita na pikin. That's what I wanted to say. Anita na pikin, na small pikin. You know, get brain. Adidonze. Eventually, she told a couple of friends, I'm gonna sugar daddy, chi, and then you know, those friends who were like, can you link us up with my friends? Chi. Those are the friends you gotta watch out for, because those are the friends that will spread your little rumors, baby girl. One of these friends, Shakisha spread rumors in my streets. So the rumors were confirmed. One particular day, Big Mike wantaroti vakazomboshika pakunetsana namadamu. Anditi vanetsana namadamu vatsvaka ndibude pamba ndovaenda unotora Anita. Vatora Anita maraini mavo, anamai pakona anamai zvone pakone marengenyu vanenge vachizvioneka zvesezvo. You know, one of the most dangerous people in the ghetto is that one woman wepakona, ana mhonzo epakona veve, anamai Bruce, anamai Sean, anamai T1 vanoona zvese. I don't know why tichita CCTV. Those women are the CCTV of the community, right? So my Sean vakambona a couple of days zvichimboitika vakati coincidence. Anita obva yauzotogwa musi yoyo ndobva ati sawira amen, ndobva ngomboji akuri manzeve ndewako bva ngoudzawo Big Mama Big Mike wakoyo amen. Then ndobva Big Mike obva yauzotora Anita on that particular day. Maishoni waya ndobva wanodzani Big Mama uzombogara kauri padhuze murume wako akazongobatikira, ndoda kuti umboona wega uzvionere pamhino sechi bos zvekudzwa zvionedza, ndoda kuti uzvionere pamhino sechi sefola zvikanzi iri bo. Then ndobva Big Mike ovazodzoka naAnita kuti tozoita sekuzosiya mwana. Now Big Mike pepa vari kutosvika, saka avanonyatsosvika pagate chaipo pana Anita. Ndobva vamira kumashure kwejuraho, right?
then ndobvaita sei ndobva varutotara nyaya nemwana chichichichipepe rutoti asha chiraiyo chese chitaburuke chichichi because nandofanobva ndazohamba ndagara panapa vanhu vanozopedza vaita sei vakutaura kwanditunoziva kuti kanzwa kangoma koriri selson oziva kuti kauda kubvaruka zvivindi zvekuita zvekutorana nekuita so asi big mike ka ameno zvimwe zvingana zvauda kubuda ndo zvinongoitika you just start sleeping and sleeping so vatochila mota papena bad intentions so okay so ndobva vaningirikina ndobva vatotara nyaya nanita bebe so wanepa you know how it is like you're in the car like soga and the passengers that side that rear view mirror you sometimes you'll be checking it out mnachitara nyaya but rear view mirror vati baba ndakaona mapadza not like anagamuchirai mapadza isn't badza chero rekutorimisa not like what you thinking 3 or 4 type shit mapadza nepareview mirror ndikaona 4 zvimama zvakabata mapadza ndakati chichiri kuitika apa ndopa vakati bamu kudai so vari kuona badza riri raakuflya ndobva ranoti pakati pemota ndobva rasvika richino anoziva like kumashure kwekwe hanzi badza bva rasvika richiti qa sit hanzi ndikati what ndopa ndakaona kuti maiwe ndikati mwanasikana buda izvezvi zvikanzi anita chii zvikanzi mai tovati mayani big mama varipo zvikanzi big mama and friends uri kuona munhu atema nebadza ungandiitirei bewe chii chakadaro unoziya ka saka ana big mike tani mwana ndakamunzwira tsitsi because ndandakufunga kuti akabuda apa achabatwa nakadza vari 4 inini rega ndimutse mota zvezvo kuti unongoti vhuru mai mwana hanzi big mama vakauya vachimhanya nekukura kwavanga kaita big mama hanzi big mama wakauya akavhura do unopengerewo vakababata pakati kudaisi unopengerewo hanzi apaendi kuramba buda mota bozi ndosiya zvina kuitika kusaidi uku kumanje chi anita abuditswa nana maishoni handi zvinoita zvezvimasawira 3 vakadzi mai mwana uri kutora kane 18 years kanzi tani mwana anomecha description edzi yekudhara handisi kunyepa guys ndo zvataona na big mike hanzi mwana anomecha description edzi yekudhara kuna usikaziye edzi yekudhara waini ungonikanga kuonda so kaongongore nako so nikaganda kakangokwasharara so kekuti even future muri kuona kubvumwa kwandoita nefuture aikubvumi edzi yekudhara yaisapaundi complexion nemanhingirikina amuri kuita edzi yekudhara ingere magetsi mutsvange edzi yekubva 1999 kusvika 2003 4 muione zvainge yakaita before maarf yanga yakaoma ende tese papa tinadzo hama dzakafa needzi handiti saka hatomboduswera uda kuti kugoogla and aimunotazva mapicha amadzeni dzakava needzo nayenwe anyway hanzi mwana anga akaonda yeye apa ganda rakakwasharara kudai hanzi handidi kunyepera tani mwana ndakamutesta chiurwere 3 times ndichingoti just to be sure because haingopakafaibhikenzi saka ndinanda kumzwira tsitsi mwana yevanhu ndikati naimi agodhonzwa nana maishoni kubuda musiti nevhudzi memwana apa anga akaroka maono anhu agodhonzwa nevhudzi apa mainhingirikinichi vakandibata kudaiso hanzi ndikati no man ndikabva ndamutsa mota saka akamanje karobudiswa mota bva kadzoka mota kachita sei zvezvekuti kachidhonzwa kachita sei sebva kapinda mota kachida kuvhara dho kudaiso aiko karovhara dho big mike ari kuramba achida kustata mota big mama kuti ungandiitirei zvakadaro iwewe nekamwana ikakakaka urita basa rekuda kundigira edzi nema-st apapa you know how it goes down in the ghetto baby so hanzi inini manjechi nekusaona kazviri kuitika like nguva idzo dzaunenge uchingofunga escape because nanchiziva kuti pana paraini richaungana zvinhu zvichaita chi ma1 apa big mike chi mota chi yenge ichiri mudrive aibata iyoye munhu ari kufunga kuti chi ari kukangana kuti mota anga asinaisa mupi saka hanzi ndakangoti ndimutse moto daiso bva ndatsika chi gas bye ndobva moto bvati vhurubva yanopinda musendraini pagoronga padheni panani panaanita saka mota ikabva yati purr waibata saka yange ikatiuta so this is the car right uku kumberi uku and then kubesu muri kuona like so what's this kubesu kwakadai so yange yakaita zvezvo kuti brr vakatorwa vanhu vakati vadhonze ichichichi so now at this point community inenge yatoungana kuti ko chii chiri kuitika apa anita hanzi ari kuita kubuda ropa adhonzwa nanamai vari kumutsika vari kumukika vari kumurova like a lot of things are going on mukadzi wangu akandibata neapa ari kundirova chichichi you know anga nehasha dzimwe dzedze mapadza ai ari kutembeswa mota apa rimwe badza ndikatorohwa like pasaidi nechino apa ndikanzi qa unopengewo hanzi aida kuti unditi qa like the routine wine up upon the thing wine up upon the ichocho ndachavaitoda big mama so anyway hanzi at this point manje vanhu vaungana
so varume vakuya so mukubvunzwa unoziva chii chiri kuitika pane miscommunication nyama yakaitika, and that's one of the worst things that can happen to you as a Zimbabwean. Bvunzai vanhu vane hama dzakamboita those type of shenanigans. One of the worst things you can do in Zimbabwe kunzi uchirohwa, like pane something chaitika, one of the worst things that can happen is someone miscommunicating the situation to people and say pabatwa mbavha. Oh, did community not have a few day? Varume vari kuya kuvaroba chichichi vanhu vari vatemba nematombo. Guys, saka hanzi ndo pandakasimudza musoro ndikuona baba Niki ndikati imi baba Niki mukwane imi zvanzi kusavira muronzi maba wanchichi kochichichi zvanzi iwe tinoita chini ngirifambi teso kuti bhiso donotirera zvanzi hanzi baba Niki ndopa akazoita crowd control kuti ime iwe nyaya yechifambisi yevanhu vapedzera nenyaya dzemumba mevanhu chichichi, but it was too late. Anita hanzi mama wake vakabuda sorry chichichi. So now she couldn't like confront these women zvekudaro because zvanzi ndimurodzisa vana, you know, that type of thing. Ndatema notes enyaya iyi akarebesa saka ndotomboita ndichitombonoverenga ipapapa. When I tell you ndatombotora 5 minutes hadzizoitonge 5 minutes kwamuri, ndatomboita 5 minutes ndichiverenga futi manotes. So hanzi momzwana Anita paipai ndobva vaya nai mungadaro here sori zvenyu chichi vari kutraya kuprotecta mwana wasvo kanzi muri kukurudzira mwana zvika ndatsingatongozviziva, you know, that type of thing. Ndo akazotaura nevanhu zvakanaka apa ningirikini munyama wakazoitika ndevekuti mwana wavo wandambotaura mukomana uyoya akasvika akaona momzi ari kurova mudhara. Mwana akatopindura we mudhara mukagare mimi here chichi hamuna ngozi mimi ndokuroya ndokupondai, you know, that type of thing. Hanzi mwana wanga angatone ukasha because mwana aiona the type of you know, mwana kuti anogara nemi so anoona the tension, the everything inoitika mumba, so anenge atone hasha, especially like vanakomana when they see their moms being mistreated, you know, they take it personally, that type of thing. So ndo zvakangoitikochi nemwana wa Big Mike. So hanzi paipaya ndakarohwa zvezve kutoti Anita akazosiwa but adzurwa vhudzi rekutoti mwana wanhu akatozogera musoro because akadzurwa. Imagine odzurwa ma11, not like kunzi 11 iriri kuti vhudzi rako anti braid roba ranzwa iso, kutodzurwa nevhudzi dai zvazvakati zvaityisa. Big mama ndobva watora family yavo bva waenda mota amenoti yakazoita ipapa nozobvunza, but vakakwara zvekutodaro Big Mike zvekuti vakatoenda muhospital. He stayed in the hospital for 2 weeks. 2 weeks in the hospital. No one visited him. I know. I asked him too. Davati, what about your own relatives? Now, my relatives. The unfortunate part is, pane mombe dzadonzi dzitengwe dzekunzi kumusha dangari kure chichichi. So papa kanze kubuditso ma 800 US emombe. Not like your typical mombe dzema 400 450 dzedze. Dzimwe dziri zvimajongo sichichi dzinokona kurima dzedze kunyatsisa pajoki. Idzodzo so hanzi enda ndakaudza vanotana mari. And you know how family doesn't like those type of excuses. Anongoti hey tabasa rojikamana nemukadzi wako chichi. So they're like anti wakatitreta so deal with your own. Imagine. So hama hadzina kuuya because yanga akati handina mari yekuita se yemombe. So hama hadzina kumbobvira dzauya. Mukadzi nevana, none of them came. 2 weeks vachingodyawo zvevamwe vachingoita sei. Anita kudomutsvaga angabatike. Ndopa vari kuudza kuti just after that incident family yana Anita yakabva yatota mama rain. Of course unototama because vabereki vake vaitarisa pai unoziva kuti nyadzi dzinokunda rufu. So hanzi maparents aningirikini Anita vakabva vatobuda musociety, and Anita ana kutozombobvira ndataura naye since that day. Ndakangotaura naye like ndichangosvika hospital, are you okay chichi, I'm very sorry, obva atongoti sataure neni futi. Ndo zvangotaura naAnita. And all those women vaimboita nawo chichichi, none of them ever looked for him or anything. So vakazobuda after 2 weeks. Aitofunga kuti maybe in 2 weeks ndosvika chi, but then pasina vanhu boza kana vanhu vakasorobatikana dzitomboziva kuti variko here or anything chichichi. Ndobva vazosvikawo vanhu vari kokumba vakanga vatarisawo madzoka good for you chichichi. So hanzi you know mairwizi vakangoramba vakangotarisawo ivo Big mama vakangoti titambire. Saka hanzi ndo pandakapedzisira ipapo kuita zvekuita meso tiri tese hedu mukadzi wangu takazoenda kwapasta, you know, kudonamatira musha. Hakuna musha usina zvawani, ndo zvamemchitaura saka takazononamatigwa chichichichi. Saka takuwirirana handichaite zvangu zvinhu zvakadaro. Sadongodzana Big Mike kuti musaitira yandakaita komana zvinhu zvinoita sezvinonakidza chichichi, but just remember the cost of all these things. At the end of the day, it could be your life, your health, your family, and all that stuff. So he's, you know, working towards being a better man. He's good looking, so I'm not, you know, because I'm good looking, ladies tend to approach me and whatnot, but I'm just like I've tasted this other side of life. I don't want it back again in my life. So yeah,
oh yeah, they're trying to be in good books. Like, trust is not easily regained. Once you've lost it, it's not easy to just in again just like that. So it's taking a lot of years and years of practice, because one of the things Big Mike was doing was mukadzi akambovabata kuti ari vari tachifambi chichichi, and ndobva vazosvika papoint yekuti vanga vakuhida machats. So some of you know that thing yekuti like WhatsApp, you can hide your chats in there, pakanzi WhatsApp bebe kutop. So vakatombobatwa and tikangonotaura vakambobatwa kuti vari tachifambi nevanhu vakawanda chichichi nemukadzi wavo achiona foni achita sei sei, and then vanga vagara vachinetsana mumba, then it just got to a point yekuti vakazongoti you know what, let me hide chats. So I remember patakaitaura nyaya palive, because vanhu vandandinawo kulive ndo vakati just do it tiri story time, because I feel like inogona kutigira like vangana Big Mike, because people like I think we want povyana Big Mike. So well, ne-iPhone apasisina that feature, because it used to be like when you go on your WhatsApp and ukapinda WhatsApp pane pakatonzi WhatsApp at top. So well, realize on that day pane pakanzi chats apasisina pakanzi WhatsApp. So back in the day, like you would tap pakanzi WhatsApp and it would ask you kuti like, do you have a chat that you want to hide, pindemo makanzi WhatsApp. But nowadays when you lock munhu akadaiswa akaramba achiscrolla inotokuradza kuti kune malocked chats, which no longer helps. So Big Mike was doing that thing yekutanenge achisa zvinochi mukaongeke WhatsApp. The good thing about that for people who cheat, of course, is even if that person calls call yake aipinde, message yake aipinde, unless wapinda pakanzi WhatsApp waisapini inenge ichidiwa. So that's how he got away with the dread toti mukadzi aitoti never. So zvinotonzi pawakatonzwa nana mumzoye pamakuona kuti shamari zvikanzi my man would never, izvo kwani and I was busy nevering, or the nevers that have never been never before, that type of thing. So yeah, he was just saying it just costs a lot emotionally, physically, spiritually. It just costs a lot. Don't do it. Stick to your woman and deal with your woman and just spice things up. So that's Big Mike's Pove. I personally enjoyed it. It was fun just hearing things from a man who's admitting, I've done this, and tells you the repercussions of whatever and all that stuff. So you know what, Big Mike Nongoti, more power to you, Baba. If there's a Big Mike who feels like he wants to share, I'll definitely appreciate it. But if there's no Big Mike who wants to share, no pressure. This could be like our first and last episode. This might be our pilot and finale at the same time. I don't know if you're ever gonna get this series, guys. We just have to ask on a Big Mike, and like I said, it just depends on the engagement and how you people have received this particular story, so that I can can I keep pushing for it? You know what I mean? Anyway, that being said, hasta luego.